Good morning. Introduction to 8086 microprocessor. 8086 microprocessor intro. 8086 microprocessor is an enhanced version of 8085 microprocessor that was designed by Intel in 1976. It is a 16-bit microprocessor. It has 20-bit address line. It has a 16-bit data bus. The memory capacity is 1 MB. It consists of powerful instruction set which provides operations like multiplication and division only. It supports two mode of operation, that is maximum mode and minimum mode. Maximum mode is suitable for system having multiple processors. Minimum mode is suitable for system having single processors. It has an instruction queue which is capable of storing 6 instruction bytes from the memory, resulting in faster processing. അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോസസ്സിങ് ഫാസ്റ്റ് ആവും. It was the first 16-bit processor having 16-bit ALU, 16-bit register, internal data bus and 16-bit external data bus, resulting in faster processing. It is available in 3 versions based on the frequency of operation. 3 വേർഷൻസിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ ബേസിലാണത് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വൺ 8086 5 MHz, 80862 8 MHz, C80861 10 MHz. It uses 2 stages of pipelining, that is fetch stage and execute stage, which improves performance. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ തന്നെ വേറൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെച്ച് സ്റ്റേജ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ അപ് ടു 6 bytes of instruction and stores them in the queue. Execute stage execute these instructions. എക്സിക്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് ഈ തന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. It has 256 vectored interrupts. It consists of 29,000 transistors. 8086 microprocessorൽ 29,000 transistors അവൈലബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് പ്രൊസസ്സർ. 8086 മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ ഒരു രജിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് പ്രൊസസ്സറാണ്. In 8086 more than one processor is used. The cost of 8086 is high. Architecture of 8086. A microprocessor is an integrated circuit with all the functions of a CPU. However, it cannot be used standalone since unlike a microcontroller, it has no memory or peripherals. മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടാണ്. സി പി യുയിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഇതിലുണ്ട്. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അതിനൊരു മെമ്മറി ഇല്ല. 8086 does not have a RAM or ROM inside it. However, it has internal registers for storing intermediate and final results and interfaces with memory located outside it through the system bus. റിസൾട്ടൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ 8086ൻ്റെ ഉള്ളിൽ റാമോ റോമോ ഇല്ല. ഫൈനൽ റിസൾട്ടൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. In case of 8086, it is a 16-bit integer processor in a 40-pin dual inline packaged IC. The size of the internal register present within the chip indicate how much information the processor can operate one at a time. In this case 16-bit registers, and how it moves data around internally within the chip, sometimes also referred to as the internal data bus. 8086 provides the programmer with 14 internal registers, each 16 bits or 2 bytes wide. Memory segmentation. To increase execution speed and fetching speed, 8086 segments the memory.
എക്സിക്യൂഷൻ സ്പീഡും ഫെച്ചിങ് സ്പീഡും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് മെമ്മറി സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. Its 20-bit address bus can address 1 MB of memory. It segments it into 16 64 KB segments. 8086 work only with 4 64 KB segments within the whole 1 MB memory. The internal architecture of Intel 8086 is divided into two units, the bus interface unit BIU and the execution unit EU. ഇതിനെ 2 യൂണിറ്റാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റും എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റും. The bus interface unit BIU. It provides the interface of 8086 to external memory and input-output devices via the system bus. It performs various machine cycles such as memory read, input-output read, etc. to transfer data between memory and input-output devices. BIU performs the following functions. It generates the 20-bit physical address for memory access. It fetches instructions from the memory. Memory instruction ഒക്കെ fetch ചെയ്തെടുക്കും. It transfer data to and from the memory and input-output operations. മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് to and from data transfer ചെയ്യും. Maintains the 6-byte prefetch instruction queue, supports pipelining. BIU mainly contains the 4 segment registers, the instruction pointer, a prefetch queue, and an address generation circuit. The execution unit EU. The main components of the EU are general purpose registers, the ALU, special purpose registers, instruction register and the instruction decoder, and the flag or status register. Fetches instructions from the queue in BIU, decodes and executes arithmetic and logic operations using the ALU. എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ALU, സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിക്കോഡർ, ഫ്ലാഗ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. ക്യൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കും. സെറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഫോർ ഇൻറ്റേർണൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻ വിത്തിൻ ദ മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ. സെൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് സിഗ്നൽസ് ടു ദ BIU ടു access the external module. അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു T സ്റ്റേറ്റ്സ്, ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് നോട്ട് മെഷീൻ സൈക്കിൾസ്. അത് 4 ഉണ്ട്. AX രജിസ്റ്റർ, BX രജിസ്റ്റർ, CX രജിസ്റ്റർ, DX രജിസ്റ്റർ. സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് 4 ഉണ്ട്. സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ, ബേസ് പോയിൻ്റർ, സോഴ്സ് ഇൻഡെക്സ്, destination index. Stack pointer points to stack top. Stack is in stack segment used during instructions like push, pop, call, ret, etc. Base pointer. Base pointer can hold offset addresses of any location in the stack segment. It is used to access random locations of the stack. Source index. It holds offset address in data segment during string operations. Destination index. It holds offset address in extra segment during string operations. Flag or status register. It has 9 flags that help change or recognize the state of the microprocessor. 6 state flags ഉണ്ട്. They are carry flag CF, parity flag PF, auxiliary carry flag AF, zero flag Z, sign flag S, overflow flag 0 O. Stated flags are updated after every arithmetic and logic operation. 3 control flags ഉണ്ട്. Trap flag TF, interrupt flag IF, direction flag DF. These flags can be set or reset
using control instructions like CLC, STC, CLD, STD, CLA, STI, etc. The control flags are used to control certain operations. Advantages of 8086: more memory, fast clock speed, backward compatibility. Thank you.